Ele era rico, poderoso y acostumado a humilhar quem quisesse. Ella era apenas uma garcanite negra, invisível para quais todos naquele restaurante de luxo. Quando ele forçou a sentar ao piano, neo foi para uvela tocar, foi para ir dela, para expô-la, para quebrar-la diante de todos. As pessoas observavam, esperando o erro. O silencio era cruel. Mas quando sus dedos tocaram as teclas, algo inesperado aconteceu. Segundos, risadas viraram choque. Eu homem que queria humilhá ficou sem palavras. O restaurante estava caio naquela noite. Conversas baixas, tocas e tocando, risadas contidas e uma música suave coando, de piano no canto criavam o tipo de ambiente onde tudo parecia perfeito demais para ser questionado. Para os clientes, era apenas mais uma noite elegante. Para ela, era apenas mais turno longo. Aline tinha 26 anos e trabalhava ali havia quase 2 anos. Sempre discreta, sempre educada. Para a maioria das pessoas, ela não passava de uma garcanite efficient, vestida com uniforme simples. Ninguém imaginava os sonhos que ela carregava em silencio, numa história que escondia por trás daquele sorriso controlado. Ela amava música. Desde criança, o piano era o único lugar onde o mundo fazia sentido. Foi ali que aprendeu a transformar dor em melodia, cansaço em esperança. Mas sonhos não pegam lugar. E a vida tratou de deixá-la lembrada dissocido demais. Trabalhar naquele restaurante era necessidade. E o piano no canto do soleil, uma lembrança constante de tudo o que ela havia deixado para trás. Naquela noite, as portas se abriram de repente. O clima mudou. Homem alto, bem vestido, entrou como o lugar faz dele. Era conhecido na cidade. Rico, influente, e perigosamente confiante. E ele não falava baixo, não esperava, não pedia, exigia. Aline percebeu os olhares da equipe. Todos sabiam, aquele tipo de cliente nunca vinha apenas para jantar. Ele vinha para ser visto. Quando ela se aproxima de a mesa dele para anodar o pedido, sentiu o peso do olhar. Ele leu seu nome no crotcha, sorriu de canto e fez comentário que su educado demais para ser inocente. Aline responde com profissionalismo, como sempre fazia, e seguiu seu trabalho. Mas algo estava errado. Durante toda a noite, ele observava cada passo, cada movimento, como se estivesse escolhendo o momento certo para agir. Aline tentou ignorar. Já tinha aprendido engolir desconfortos. Só que, dessa vez, ela não sabia aquela noite não terminaria como as outras. E o piano no canto do soleil não estava ali por acaso. Conforme a noite avançava, o homem parecia crescer dentro do próprio ego. Cercado por amigos que riam de tudo o que ele dizia. Ele contava histórias de negócios, dinheiro e poder, sempre alto o suficiente para que outras mesas avissem. Era como se precisasse provar, a cada frase, que estava acima de todos ali. Aline fazia o possível para manter distância. Passava pela mesa apenas quando necessário. Os olhos focados no cervico, o coração atento a qualquer sinal de problema. Ela já tinha lidado com clientes difíceis antes, mas havia algo diferente naquele homem. Não era apenas grosseria. Era cálculo. Ele observava ricos, testava limites, se divertia com o desconforto alheio. Quando ela voltou com as bebidas, ele inclinou a cabeça, analisando a como quemavelha objeto curioso. Aline, disse ele, lindo o crotcha devagar. Não bonito. Combina com alguém que deve ter mais talentos do que server mesas. Não acha?
ella congela por segundo. Neo sabia esse aquilo era elogio, o uma provocação disfarçada. Opta pelo caminho mais seguro. Obrigada, senhor. Respondo, com sorriso profissional. Mas ele neo esse do por satisfeito. O que você faz quando neo está aqui? Insisto. Todo mundo temem sanho. O pelo menos deveria ter. As risadas mesa diminuirem. Além sensu o pesar. Poderia mentir. Poderia desviar. Mas algo nela esse recurso. Toco piano, diz quais número sussurro. Foio sufficient. Os alhas deli brillarum. Sorriso lento esse formu. Carregado de intenqueo. Piano. Repicio, alto demes. Inteo e voce quem anda alhando para quil piano no canto. Algumas cabicas esse viram. Além sensu o rosto esquenter. Isso hobby, tento minimizer. Esta trabalhando agora. Ele batu palmas uma vez, chamando atenqueo. Inteo vamos resolver isso. Upon a para o piano. Toco algo para nos. O restaurante fico silencio. Além sensu o chau summer sob, sus pais. Neo passo, dis rapidamente. Neo, permitido. Ele riu, encastando esse, na cadeira. Claro que pode. O este medo. Pergunto, como tom doce demes. Final. Quembes que toca piano deve provar neo. Alguns clientes observavam curiosos. Outros, desconfortáveis. Nenhum interferia. Além alhu volta, procurando apoio. Neo encontro. Seus colegas estavam paralisados. O gerente neo estava por perto. Inteo veio a phrase que brutudo. Deceptionate, disse ele, balancando a cabeça. Tanto discurso, e nenhum talento de verdade. Aquilo neo foi apenas humilheo. Foi adique derido aquilo que ela guardava com mais cuidado. O coração de Aline disparu. As mãos tremiam. Part dela queria ser querendo. Outra parte lembrava das noites praticando sozinha. Das vezes que o piano foi seu único refugio. Ela respirou fundo. Olha para o piano. Depois para ele. Tudo bem, disse, finalmente, com a voz firme. Iva tocar. Naquele instante, o jogo mudou. O restaurante inteiro parecia prender a respiração quando Aline do o primeiro passo dirico ao piano. O som das conversas desapareceu aos palcos, como esse álbum tivesse abaixado o volume do mundo. Cada passo dela ecoava mais alto do que deveria, carregando o peso de olhares curiosos, julgadores, impacientes. Ela sentou esse no banco devagar. O piano de cada brilhava sob as luzes suaves do soleil, imponente, quase intimidator. Neo era o instrumentos simples como o qual havia aprendido quando criança. Era elegante, perfido demes. E, naquele momento, parecia exiger algo dela. Aline colocou as mãos sobre as teclas, e hesitou. O silencio esse longo, desconfortável. Alguém pegaria ao fundo. Uma cadeira esse movo. O homem observava tudo, com sorriso satisfeito, como quem já previa o constrangimento que estava por vir. Ela fechou os olhos. Respira fundo. E disse sua memória assumir o controle. O primeiro acorde saiu baixo, quase tímido. Neo havia pressa. Neo havia espetáculo. Apenas som. Algumas pessoas trocaram olhares, claramente esperando erro, tropico, qualquer coisa que confirmasse o julgamento que já tinham feito. Mas enteo algo mudou. Aline começou a tocar como esse estivesse sozinha. Como esse aquil soleo neo existisse. As notas passaram a fluir com uma naturalidade inquietante. O piano disse de ser objeto estranho e viro extenso do corpo dela. Cada tecla pressionada carregava uma história que ninguém ali conhecia. Ela tocava lembrando de me chegando exausta do trabalho,
ainda assim parando para ouvir praticar. Tocava lembrando das noites, que treinando escuro para não incomodar os vizinhos. Tocava lembrando dos sonhos adiados, das oportunidades perdidas, de dor de ter que escolher sobreviver vez de acreditar. O ganho força. Neo era apenas técnica. Era moco crua. A melodia subia e descia, criando tensão, alivio, saudade. As notas pareciam conversar entre si, cantando algo que palavras jamais conseguiriam explicar. As pessoas param de comer. Talheres ficaram suspensos no ar copos esquecidos sobre a mesa. Casal na mesa próxima se inclina para frente. Hamem mais velho limpa discretamente os olhos. Ada os funcionários, parados à distância, estavam movidos, como se temessem quebrar aquele momento frágil e poderoso ao mesmo tempo. O homem rico já não sorria. Ele estava rígido na cadeira. O copo de bebida esquecido na mão. Pela primeira vez naquela noite, não tinha controle de situação. Aquilo não era chamado para sua diversão. Era algo real, profundo, incontrolável. Além disso, a música crescer, sem medo. Os dedos se moviam com preciso, mas também com liberdade. Cada acorde parecia ocupar mais espaço no ar, imperando o ego, a arrogância, o julgamento para fora do soleil. Quando ela chegou ao clímax da peca, o som era intenso, quase doloroso. Não havia mais separação entre a pianista e a música. Ela era tudo aquilo. Então, lentamente, as notas começaram a suavizar. O final se aproximava. A última sequência foi tocada com delicadeza. Sussurro musical que se espalhou pelo ambiente antes de desaparecer por completo. Aline mantive as mãos sobre as teclas. Ninguém se mexeu. O silêncio que se seguia era vazio. Era pesado. Carregado. Silêncio que dizia mais do que qualquer aplauso imediato. Naquele espaço suspenso entre o último acorde e reação do público, uma verdade ficou clara para todos ali. Ela nunca foi apenas uma garganite. Por alguns segundos, ninguém soube como reagir. O silêncio pairava sobre o restaurante como uma presença viva, densa, impossível de ignorar. Aline ainda estava sentada ao piano, as mãos repousando levemente sobre as teclas, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo soleil. Então, alguém começou a aplaudir. Primeiro, tímido, som isolado. Depois outro, e mais outro. Em poucos instantes, o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Algumas sorriam em choque. Outras balançavam a cabeça em incredulidade. O que havia começado como curiosidade terminou como admiração genuína. Aline se levanta devagar. As pernas ainda tremiam, mas sua postura havia mudado. Ela não procurava aproveito. Apenas respirava, tentando compreender o que acabara de acontecer. Os colegas de trabalho a observavam com orgulho estampado no rosto. Alguns trocavam olhares como se dissessem, nós sempre sabemos. Outros pareciam arrependidos por não terem intervindo antes. O homem rico permaneceu sentado. O sorriso confiante havia desaparecido. No lugar dele, havia algo difícil de definir, desconforto, surpresa, talvez a vergonha. Ele bateu palmas lentamente. Aplauso contido, quase forçado, tentando recuperar algum tipo de controle. Isso foi inesperado, disse, alto o suficiente para ser ouvido. Quem diria? O comentário caiu mal. A sala, antes vibrante, esfriou por instante. Aline virou-se, sua de rico. Não havia raiva,
scu olher. Nem triunfo. Apenas calma. Obrigada. Respondo. A voz firme. Sem submisso. Em música fala por si. Algumas pessoas assinarão discretamente. O homem pegaria. Claramente incomodado com a atenção que já neo estava sob scu dominio. Você tem talento. Acrescento, quase contrariado. Talento raro. Além inclino levemente a cabeça. Todos tem algum talento diz. O problema é quando alguém acha que dinheiro dá o direito de diminuí-los. O impacto foi imediato. O murmurio que percorreu o soleo deixou claro que a mensagem havia sido entendida. O homem desviou o olhar, mexendo no copo à sua frente. Seus amigos, antes tal barulhentos, agora evitavam qualquer contato visual. O clima havia mudado completamente. Onde antes havia arrogância, agora havia constrangimento. Onde havia desprezo, agora havia respeito. Neo por medo, mas por consciência. Além afasto-se do piano e volto ao soleo. Ainda havia mesas para atender. Ainda havia trabalho a fazer. Mas algo dentro dela havia se rearranjado. Ela caminhava diferente. E todos podíamos ver. O restante noite seguia de forma diferente. O restaurante voltou aos palcos ao seu ritmo habitual, mas nada parecia exatamente igual. Aline continua trabalhando, servindo mesas, recolhendo pratos, agradecendo elogios. Porém, havia algo novo seu olhar. Uma confiança silenciosa que não precisava ser explicada. Alguns clientes fizeram questo de falar com ela antes de ir embora. Uma mulher, mais velha seguro sua, mal por instante mais do que o normal. Neo per, diz, como os olhos marejados. O que você fez hoje, toca muita gente. Aline sorriu, emocionada, agradecendo voz baixa. Neo estava acostumada a ser vista daquela forma. Sempre acredito que seu talento pertence apenas a ela, escondido, protegido do julgamento do mundo. Aquela noite mostra que talvez fosse hora de deixá-lo respirar. Quando chegou a mesa do homem rico para fechar a conta, o clima era outro. E ele evitou provocação, evitou comentários. Assinou o recibo, silencio. Antes de ser, dos amigos dele algo para Aline diz, sincero. Você foi incrível. Ela agradeceu. Neo com orgulho. Com paz. Ao final do turno. As gorgidas foram maiores do que o normal. O suficiente para aliviar preocupações. O suficiente para reacender planos antigos. Enquanto caminhava para casa sob o ar fresco de noite, Aline sentiu algo que Neo sentia havia anos, certeza. Ela Neo era apenas uma garçonete tentando sobreviver. Ela era uma artista que tinha se permitido existir novamente. Seu pequeno apartamento. Sentou-se diante do velho piano que a acompanhava desde a infância. As teclas estavam gastas, o som imperfeito. Ainda assim, quando tocou, sentiu a mesma verdade de sempre. Aquela noite Neo foi sobre vencer alguém. Foi sobre Neo se diminuir mais. Dias depois, convite inesperado chegaria. Uma oportunidade pequena, talvez, mas real, passo à frente. E, pela primeira vez, Aline Neo teve medo de decidi-lo. Porque algumas pessoas tentam humilhar para se sentirem grandes. Outras escolhem brilhar e iluminam tudo ao redor. Se essa história te fez lembrar de sonho que você deixa de lado, talvez seja hora de escutá-lo outra vez. Às vezes, tudo o que falta é coragem para tocar a primeira nota.